Greetings to you all. Welcome to Class 8, Unit 7, Prose, Cyber Safety. Dear children, today we are going to discuss the question answers. This is Book Back Exercise Part 2. We have discussed till American English and British English. Now moving on to page 189, C section, Eponymous words. So what are eponymous words? Words whose origin is traced to individuals are known as eponymous words. அதாவது ஒரு வேர்டு இருக்கும், அந்த வேர்டுக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கும் சம்மந்தமாக வர்றது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அந்த மேனோட சம்மந்தமாக வந்ததுனாக்கா ஸோ அது ஒரு வேர்டே க்ரியேட் ஆன மாதிரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பானிம் அண்ட் மீனிங் அண்ட் ஒரிஜின். அந்த எப்பானிம் வேர்டு என்ன, அது ஏன் மீனிங் வந்தது, அது எங்கேருந்து வந்தது, யாரோட பேர்லேருந்து வந்தது, வில் டிஸ்கஸ் நவ். கொலம்பியா. ஸோ கொலம்பியாங்கிறது ஒரு வேர்டு, அதோட மீனிங் என்ன, a South American country and the name of many cities around the world. ஸோ அது ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி அண்ட் மெனி சிட்டிஸ், நிறைய சிட்டிஸுக்கும் கொலம்பியான்னு வச்சுக்கிறாங்க. சரி, எப்படி வந்தது? கிறிஸ்டோஃபர் கொலம்பஸ் 1451 to 1506, the Italian discoverer of America in 1492. ஸோ இப்போ கொலம்பஸ் டிஸ்கவர்ட் அமெரிக்கா படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாக அவங்கள வச்சு தான் இந்த நேம் வந்திருக்குது, கொலம்பியா. நெக்ஸ்ட் ஒன், டீசல். ஸோ இதோட மீனிங் என்ன? எ டைப் ஆஃப் மோட்டர் என்ஜின் தட் ரன்ஸ் ஆன் ஹீட்டிங் ஆயில் rather than gasoline or petrol. ஸோ டீசல் என்னென்னாக்கா, இன்னும் பெட்ரோல் மாதிரி இன்னொரு லிக்விட், நம்ம பெட்ரோல் பங்க்குகள்லாம் போவோம் இல்லையா? ஸோ அங்கே பெட்ரோல் டீசல். ஸோ தட் இஸ் தி லிக்விட் ஆர் ஆயில் யூ கேன் டெல். ஸோ அது எங்கேருந்து வந்தது? ஒரிஜின் என்ன? ருடால்ஃப் டீசல். ஸோ டீசல் தான் டீசலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 1858 to 1913, த ஜெர்மன் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர் ஹூ இன்வென்டட் இட். ஸோ டீசல் தான் டீசல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவரை வச்சே அவருக்கு பேரும் டீசல்னு ஆயிடுச்சு. அவரோட பேர் டீசல். ஸோ அதனால் அந்த லிக்விட் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார், அவருக்கு இது டீசல் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், மார்ச். The third month of Gregorian calendar between February and April. ஸோ மார்ச் வந்து அந்த கேலண்டரில் நம்ம ஜான்வரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் இருக்கு இல்லையா? ஃபெப்ரவரிக்கும் ஏப்ரலுக்கும் நடுவில் மார்ச். ஸோ எங்கேருந்து ஒரிஜின் வந்தது? மாஸ், த ரோமன் காட் ஆஃப் வார். ஸோ இங்கே ரோமன் காட் ஆஃப் வார் தான் மாஸ். அப்போ மாஸ்லேருந்து மார்ச் வந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆஸ்கர். ஆஸ்கர் ப்ரைஸ், ஆஸ்கர் விருதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, த ஆனுவல் அவார்ட் for best performance by the Academy of Motion Picture Arts and Science. So this, you know, awards and all. So how it came, எங்கேருந்து வந்தது? This name originated from Oscar Pierce, US wheat farmer and fruit grower. So அவங்களோட பேர் தான் ஆஸ்கர். ஸோ அவங்களே இருந்த பேரில் இருந்து தான் இந்த ஆஸ்கர் அவார்ட் வந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், சாண்ட்விச். Food on a slice of bread or between two slices eaten with hands. இப்போது ப்ரெட்டுக்கு நடுவில் எதையாவது ஸ்டஃபிங் வச்சு சாப்பிட்றது, அதுக்கு பேர் தான் சாண்ட்விச். ஓகே, இது எங்கேருந்து வந்தது? ஜான் மென்டகோ, 4th Earl of Sandwich, 1718 to 1792, an English aristocrat after whom Captain James Cook also named the Sandwich Islands. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஏர்ல் ஆஃப் சாண்ட்விச் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க, அது இங்கிலீஷ் அரிஸ்டோக்ராட். அப்போ அவங்கக்கிட்ட இருந்து அப்படியே பேர் வந்துருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், எப்பானிம், மீனிங் அண்ட் ஒரிஜின். ஸோ இப்போ எக்ஸசைஸ் இருக்குது, வி வில் டூ த ரிமைனிங். ஓகே, சாக்ஸோஃபோன். சாக்ஸோஃபோன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது என்ன வாக்கும் ஆக்சுவலாக? எ கர்வ்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் யூ ப்ளே பை ப்ளோயிங் இன்டு இட் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸிங் பட்டன். அது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு இசை கருவி. ஸோ அதோட ஒரிஜின் என்ன? த சாக்ஸோஃபோன் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் இன்வென்டர், பெல்ஜியன் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிசைனர் நேம்ட் அடால்ஃப் சாக்ஸ். ஸோ இந்த அடால்ஃப் சாக்ஸுக்கு பேரில் இருந்து தான் சாக்ஸோஃபோன் அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் வந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன், வல்கனோ. ஸோ வல்கனோக்கு மீனிங் என்ன? வல்கனோ தெரியும் இல்லையா? இது எர்த் குவேக், வல்கனோ, பூகம்பம் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? எஸ், an opening in the earth through which molten lava issues. ஸோ அப்படி பூமியிலிருந்து அப்படியே மால்டன் லாவா வர்றது தான் வல்கனோ. ஸோ இது எங்கேருந்து வந்தது? இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் வல்கன், த ரோமன் காட் ஆஃப் ஃபயர். ரோமன் காட் ஆஃப் ஃபயர்
அந்த வல்கன் அதிலிருந்து வல்கனோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, தென் ஐஃபில் டவர். ஐஃபில் டவர் வந்து என்ன தெரியும் இல்லையா, அண்ட் அயன் டவர் இன் பாரிஸ். ஒரு அயனால் பெரிய டவர் தெரியும் இல்லையா, பாரிஸ் காமிச்சாலே அது ஞாபகம் வருமே. ஓகே, இதோட ஒரிஜின் என்ன? இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் டிசைனர் Alexandre Gutzave Eiffel, most renowned authority on iron construction, a civil engineer. So இந்த ஐஃபில் டவர் கட்டினவங்க பேர் கட்சவ் ஐஃபில். ஸோ அவங்களோட பேர் வச்சு அவங்க யாராக்கும் அயன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயங்கர பெரியாள் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியர், அவங்க பேர்லேயே ஐஃபில் டவர் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாய்காட். ஸோ பாய்காட்னு மீனிங் என்ன? டு ரெஃப்யூஸ் ஆர் டு ஹாவ் டீலிங்ஸ் வித் ஆஸ் அ மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்ட். பாய்காட்னாக்கா முடியாது, மாட்டேன், ஒரு தடுப்பு பண்ணுறது, ஓகே, ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது. எங்கேருந்து வந்தது? நேம்ட் ஆஃப்டர் சார்ல்ஸ் சி பாய்காட், the land agent who was stumped by local tenants for refusing to lower their rents. ஸோ இது பேர் எங்கேருந்து வந்ததுனாக்கா சார்ல்ஸ் சி பாய்காட், the land agent who was stumped by local tenants for refusing to lower their rent. அவங்களோட வாடகை, அதாவது ரெண்ட் கம்மி பண்ணணும்னு அவர் பயங்கரமாக போராடி இருக்கிறாங்க. அதனால அதுக்கு பேர் பாய்காட். இப்போயும் நம்மளுக்கு ஏதாவது பாய்காட் பண்ணால் பாய்காட் தான் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்? எ வெரி ஹை ஹில் இன் இந்தியா. அது ஒரு பெரிய மவுண்டன், அது ஒரு பெரிய மலை. ஸோ அது பேர் எப்படி வந்தது? நேம்ட் ஆஃப்டர் சர் ஜார்ஜ் எவரெஸ்ட், known for great trigonometric survey of India. ஸோ மவுண்ட் எவரெஸ்டே பேர் எங்கேருந்து வந்துடுது? சர் ஜார்ஜ் எவரெஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்குது. சரியா? Okay children, now moving on to section D, euphemistic words. Using an inoffensive words in the place of an offensive words are known as euphemistic words. சரி, இப்போ eponymous words படிச்சிட்டோம். அடுத்தது euphemistic word. euphemistic wordனாக்கா கொஞ்சம் நாசுக்காக சொல்கிறது, ஒரு சாஃப்டாக ஜென்டிலாக, கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி, கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக ஃபேஷனபிளாக சொல்கிறது பேர் தான் euphemistic words. For example, unemployed. அன்எம்ப்ளாய்ட்னாக்கா அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃப்ராங்காக வேலை இல்லாதவங்க சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பதிலாக பாலிஷ்டாக என்ன சொல்லலாம்? பிட்வீன் ஜாப்ஸ். சரியா? அதாவது அன்எம்ப்ளாய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பிட்வீன் ஜாப்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓல்டு, பழசு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஓவர் தி ஹில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ஜாயிங் யுவர் ரிட்டையர்ட் லைஃப் அப்படின்னாக்கா ஸ்டேயிங் ஆன் த டிராக்டர். டைடு, செத்துட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பாலிஷ்டாக பாஸ்ட் அவே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டூபிட், முட்டாள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு ஸ்டூபிட் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இன்டெலெக்சுவலி சேலஞ்ச்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ், ஸ்லோ லேர்னர், புவர் சில்ட்ரன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக லேட் ப்ளூமர்ஸ். ஃபைன் சில்ட்ரன்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் let us see I section. Fill in the blanks with correct euphemisms for the given words. Deaf or hard of hearing. டெஃப்னாக்கா செவிடு, காது கேட்காதவங்க சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பாலிஷ்டாக சிம்பிளாக ஒரு ரொம்ப அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லாமல் எப்படி சொல்லலாம்? அகாஸ்டிக்கலி சேலஞ்ச்ட். அதாவது காது கேட்கலன்னு, அதுதான் அது சேம் மீனிங் ஒன்லி, பட் கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக சொல்கிறது. அகாஸ்டிக்கலி சேலஞ்ச்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் மென்டலி இல். இது எம்ஆர்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதாவது மென்டலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு மென்டலி சேலஞ்ச்ட். ஃபேட், குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு, அப்போ குண்டுன்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஸோ வி கேன் கால் ஃபுல் ஃபிகர்டு. நெக்ஸ்ட் பிளைண்ட், இப்போ பார்வை இல்லாதவங்க, ஆர் குருடு அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக விஷுவலி சேலஞ்ச்ட். நெக்ஸ்ட் லயர், பொய் சொல்கிறவங்க. எக்கனாமிக்கல் வித் ட்ரூத், ஸோ ரொம்ப உண்மை சொல்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? ஓகே, now children, let us move on to listening section. Okay, dear children, now let us read, okay? Listening passage, Unit 7, Internet Safety. 20 years ago, kids in school had never even heard of the internet. Now, I'll bet you can't find a single person in your school who hasn't at least heard of it. In fact, many of us see it on a regular basis and even have access to it from our homes. The net in internet really stands for network. A network is two or more computers connected together so that information can be shared or sent from one computer to another. The internet
is a vast resource for all types of information. You may enjoy using it to do research for a school project, downloading your favorite songs, or communicating with friends and family. Information is accessed through web pages that companies, organizations, and individuals create and post. It's kind of like a giant bulletin board that the whole world uses. But since anyone can put anything on the internet, you also have to be careful and use your best judgment and a little common sense. Just because you read something on a piece of paper someone sticks on a bulletin board doesn't mean it's good information or even correct for that matter. So you have to be sure that whoever posted the information knows what they are talking about, especially if you're doing research. But what if you're just emailing people? You still have to be very careful. If you have never met the person that you're communicating with online, you could be on dangerous ground. You should never give out any personal information to someone who don't know, not even your name. And just like that, can't believe the information on every website out there. You can't rely on what strangers you meet on the internet tell you either. Just like you could make up things about yourself to tell someone else could do the same to you. Now children, let us solve listening passage, okay? Complete the following statements appropriately. First one, a mobile phone is like a world in our pockets as dash. So we are comparing mobile phone to another one thing. What was that? A giant bulletin board. Second one, parents do not have to remain in tension if their sons and daughters are late because dash. அவங்க குழந்தைங்க கொஞ்சம் லேட் ஆனாக்கா பதட்டப்பட வேணாம், ஃபோன் இருந்ததுனாக்கா. They can contact them through phone. Okay. Third one, some of the negative effects of a mobile phones are. Mobile phone good இருக்குது, bad இருக்குது. So what are all the negative effect? It means bad. So you can even tell more than 100. So let us name a few. So negative effect is, when we use frequently, we may get headache, weakened eyesight, sleep disorder, depressions, and many things, okay? Depression, stress, social isolation. Fourth one, excessive use of mobile phones can be hazardous to one's health as serious health problem. Okay, நிறைய யூஸ் பண்ணாக்கா சீரியஸான ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஃபிஃப்த் ஒன், a mobile phone is a threat to one's privacy as dash. மொபைல் ஃபோன் ஒரு த்ரெட் தான், ஒரு தன்னோட ப்ரைவசிக்கு எப்போக்கும் when we share some details like that, okay? Strangers may misuse personal information if we share our photo, name, address, Aadhaar card, PAN card, bank passbook number, and all the details if we share. There are chances for the strangers for misusing it. Fine, children? Okay, now children, moving on to speaking section. Section F. Imagine a world with no books, but only e-books. How would you find such a world? Deliver a 2-minute talk. Now imagine there is no book at all, only e-books. How will you feel? உங்களோட புரியுதா? புக்ஸு இல்லை, எல்லாமே இ-புக்ஸாகவே இருக்குது. How will you feel? உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்? That you're going to deliver a speech. So you can write on your own. So now just I'm giving you a small thing. You can understand it. E-books are easily portable. One e-book can contain information given in thousands of printed books. So we need not carry a plenty of printed books on a single subject. E-book can be easily obtained by downloading.
As we travel, we can read the ebook conveniently. Ebooks can be updated unlike the printed books. With every passing minute, ebook can be stuffed with the latest information. We can share the ebooks content with a number of users. This is not possible in the case of printed books. We can listen to the ebooks. So it will be very interesting, a world with ebooks. So இது வந்து ஃபார்னாக்கா இபுக்கு சப்போர்ட்டாக எழுதுறது. யூ கேன் ரைட் த சேம் திங் எகென்ஸ்ட் ஆல்சோ. இபுக் நல்லதில்லை, ஒன்லி புக்ஸ் அ நைஸ், ஸோ த சாமிங் எல்லாம் அது உங்கள் இஷ்டப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு ரைட்டிங் செக்ஷன் சில்ட்ரன். Email. An electronic mail or email is used to send letters or messages using the internet. An email is usually considered more informal than a letter, but we can also use it to send a formal letter or a letter of complaint where necessary. We must use both grammar and punctuation accurately in all our emails. இமெயில்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுனாக்கா ஷார்ட்டாக நம்ம லெட்டரில் எழுதணும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஸ்னெயில் மெயில்னு வச்சுக்கலாம். போஸ்ட் பாக்ஸில் போட்டு அது சீல் அடித்து 2-3 days ஆகும் அந்த நபருக்கு போய் கிடைக்கிறதுக்கு. இமெயில்னாக்கா ஆன் தி ஸ்பாட் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை நம்மளுடைய மொபைல் ஆர் லேப்டாப்பில் உட்காந்து ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணால் போதும், ஆன் தி ஸ்பாட் இட் வில் ரீச் த ரிசீவர். கரெக்டான ஆளுக்கு அப்போவே கிடச்சிரும். சரியா? அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும், ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நார்மல் லெட்டர் எழுதும்போது என்ன பண்ணுறோமோ அது மாதிரியே தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஃபைன் சில்ட்ரன். ஹியர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ஃபார்மல் இமெயில். ஸோ இங்கே ஃபார்மலான ஒரு இமெயில் எப்படி எழுதணும். ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் நம்ம படிச்சிருக்கிறது ஃபார்மல் லெட்டர், இன்ஃபார்மல் லெட்டர் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? சேம் திங் ஃபார்மல் இமெயில், இன்ஃபார்மல் இமெயில். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எழுதினீங்கன்னாக்கா இன்ஃபார்மல் இமெயில். ஹெட் மாஸ்டர், சிஇஓ, பெரியவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எழுதும்போது ஃபார்மல் இமெயில். ஃபைன் சில்ட்ரன். ஓகே, இப்போ இது பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூ மெசேஜ். இப்போ கம்ப்யூட்டரில் இப்படி தான் இருக்கும். இட் மீன்ஸ் in your laptop or computer or mobile phone, it will be like that box only. And in the right hand corner you can see one X mark. It means close button, all that. So what do you do? To you can write any one address. And as formal nalla mostly complaint or anything like that. So for example, the Hindustan Times at gmail.com. Subject global warming. CC naka carbon copy, like that. Okay, fine children. Dear sir, so content irukkudu. Enna edukunu? Dear sir, kindly publish the following in the columns of your esteemed daily. It is a matter of great concern that global warming has started showing its harmful effects on all of us and the environment. According to the findings of the government panel on climate changes, the consequences of environmental changes include an increased risk of floods and droughts in many regions. அதாவது இப்போ ட்ரவுட்ஸை பற்றி, பஞ்சம் அதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறோம். global warming. The global warming has caused decreased agricultural productivity due to weather changes. Rain and snowfall have occurred in deserts. Snow is melting from glaciers due to global warming. This may lead to water crisis. The crisis is life-threatening all over the globe. Regards, Galen. So, இது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு சாம்பிள் ஆர் ஒரு சாம்பிளான ஒரு இமெயில். Similarly, we can write another one email. Okay, children? Write a formal email to Mr. Sundar Pichai, CEO of Google, requesting him for an appointment to interview him. இப்போ நம்ம CEO யார்? கூகுள். ஓகே, சுந்தர் பிச்சை சாருக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பணுமா? ஓகே, அவரோட பேசுகிறதுக்காக அனுப்பலாமா? ஓகே, நான் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா? ஃபைன் சில்ட்ரன். ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? அப்போது இங்கே என்ன எழுதணும்? சுந்தர் பிச்சை அவங்களோட இமெயில் எடுக்கணும். சப்ஜெக்ட் என்ன? ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் டு இன்டர்வியூ. டியர் சார், கிரீட்டிங்ஸ் டு யூ. ஓகே, கிரீட்டிங்ஸ்னாக்கா நீங்கள் எப்போ குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன் போடுறதுக்கு தவிர்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க எப்போ அந்த லெட்டர் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் வை வி யூஸ் கிரீட்டிங்ஸ். In connection with our school annual day, it is proposed to publish a magazine
We feel that interviews of young achievers like you would enrich the magazine. Moreover, it will be a great inspiration to youngsters and children. Kindly inform us of the date and time convenient for you to interview. Sir, எங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணணும், ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ we are planning to have a small discussion with you. Kindly give some appointment time. அதாவது சும்மா பெரியவங்களெல்லாம் திடீர்னு போய் பார்க்க முடியாது இல்லையா, அவங்களோட பார்த்து பேசி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கு தான் பண்ண முடியும். That's okay children. Okay, now let's see the mind map and consolidation. Now children, let us do consolidation part and mind map. Cyber safety. Gladyn asked his mother how a screw gauge works. Mother asked him to browse in the internet. Gladyn's sister Rani is frightened and she complained to her father that someone is threatening online. He would harm her family and used bad words. She felt scared. Her father asked her not to worry and assured her that he will talk to parents or report to cyber police. Father advised his children never to chat with any stranger. He asked them to keep personal details like photos, phone number, Aadhaar, bank details private. There is a possibility of the strangers misusing the information. Internet and mobile phones enables communication with other people. It entertains us in many ways like movies, songs, games. But at the same time, mobile addiction causes severe and serious problems such as headache, weakened eyesight, sleep disorder, mental depression, like that. Mobile usage should be limited. Okay children? Alright, now moving on to mind map. Cyber safety. Gladyn and Rani wished how to use internet, great tool to gain knowledge. Rani gets scared of a stranger's chat. Her father consoled her and advised her what not to be done. Never to chat with stranger. Never share any personal details with strangers. Strangers may use our profile and misuse our information. Getting addicted to mobile causes severe, serious problems. But we can't ignore the benefits of internet to our brain, to our life. We must limit their usage to take charge of our lives. Too much of anything is good for nothing. Okay children? So you can see the detailed explanation of the lesson, line by line, word by word, explanation in Tamil and English with a lot of images. You can watch explanation videos. Thank you children.